The president shall not declare a state of war between the Federation and another country. Cikin daji ana yi musu turke kamar awaki. Ana cinikin su sako ne ya ba su ana isa ko bai isuwa ba. Regrettably, the 7-day ultimatum we issued during the fourth summit has not yielded the desired outcome. Isn't it time that the African head of states or the ECOWAS head of states look into the reason why there are coup d'etats? What are the root causes of coup d'etats? Let them put their house in order first before they set up an anti-coup d'etat unit. Let them put their house in order. And I believe their house is not in order. This unit is set up to defend them and to protect them only, nobody else. What resolve the issue? Let me re-emphasize that for almost 2 decades, Nigeria is battling insurgency, more especially in Borno, Yobe, and some northern states. And also concerned about the situation of Mali. I represent Abia South. Constitutional point of order, section 4A. I read, the president shall not declare a state of war between the Federation and another country, except with the sanction of a resolution of both houses of the National Assembly sitting in a joint session. I believe that this is a condition precedent to section 5A. Constitutional point of order. Regrettably, the 7-day ultimatum we issued during the fourth summit has not yielded the desired outcome. We have also made diligent effort through the deployment of various ECOWAS mediation teams. I'm glad Abdul Salam Abubakar is here. His Eminence is here. Baban Kanogingib is here to give you their report and their observation during the intervention. I must, on behalf of every one of you, show gratitude to them. This summit is a testament to the power of collaboration and unity. We have reaffirmed our commitment to the people of Niger and to the progress of our entire ECOWAS community. We will continue with that. And you will see from the communique of this extraordinary summit that no option is taken off the table, including the use of force as a last resort. All measures, in particular border closures and strict travel bans and assets freeze, on all persons or groups of individuals whose actions hinder all peaceful efforts aimed at ensuring the smooth and complete restoration of constitutional order. Warn member states who, by their action directly or indirectly, hinder the peaceful resolution of the crisis in Niger, about the consequences for their action before the community. Call on the African Union to endorse all the decisions
taken by the ECOWAS authority on the situation in Niger. Further call on all partner countries and institutions, including the United Nations, to support ECOWAS in its effort to ensure a quick restoration of constitutional order in conformity with its normative instruments. Direct the President of the Commission to monitor the implementation of the sanctions. Direct the Committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. African, a Pan-Africanist, I am very concerned about the happenings in Africa, especially West Africa. Yagut, of recent, I have seen the ECOWAS introducing the anti-coup d'etat unit. Ñu ne pour coup d'etat dafa war a stop ku ko def. They will form a big unit, ñu ñëw attaque la. We are not in support of coup d'etat. Let me make that very clear. And I want them to hear this. We are not in support of coup d'etat. I was a member of the Pan-African Parliament and have advocated strongly for us to introduce a term limit to make sure that we do away with coup d'etats in Africa, especially in West Africa. So meaning, I am not in support of coup d'etat. But I have a concern. Before setting up a unit or anti-coup d'etat unit in ECOWAS, isn't it time that the African head of states or the ECOWAS head of states look into the reason why there are coup d'etats? What are the root causes of coup d'etats? Let them put their house in order first before they set up an anti-coup d'etat unit. Let them put their house in order. And I believe their house is not in order. This unit is set up to defend them and to protect them only, nobody else. What is more coup d'etat than your national constitution gives you 2-term limit, 5 years, 2 terms. After serving 10 years, you want to change the constitution for another term. Is that not a coup d'etat? Because you feel you have the powers to do that. The soldiers have the powers to coup d'etat. That is also another coup d'etat. And they are living with them there. They are there. In the name of civilian, putting on mufti clothes, calling yourself a Democrat, when you loot all the resources of your country, mislead people, torture them, imprison them, burn their businesses to us, and you call that a democracy? Or a civilian rule and an illegally elected government? The leaders must stop lying to their electorate first. They must stop the corruption. They must stop looting our resources. They must understand that they are not a better citizen than anybody. They are given a responsibility, a role to play to help develop the countries and make sure that there is peace and tranquility and respect the constitution of the country. But this is not happening. Example is this government. This government has lied to people in 2016 that they are going only for 3 years. Was that not a lie?
Who asked them to tell people that we are going for 3 years? Were they forced to say that? They went around the whole country, lied to everyone. When the people started reminding them, this is what you promised us, they threw tear gas on them. And the president is bragging, yes, when I threw tear gas in them, they never came back. Does that not anger the citizens? You throw tear gas on your people. Some of them are wounded and you stand out there and bragging that I throw them a tear gas. They never come back. That alone can anger the citizens. You promised the people you will have a security sector reform. It's never happening. The civil service sector reform is never happening. The Jani Commission was violated before the end of the Commission. When you take all the assets of the former president, and now you are busy buying assets, your days are coming. I thought they should have learned, or they could have learned from this. Unfortunately, they are not learning. So before you create a unit to go against any attempt of coup d'etat, put your house in order, stop lying to your electorate, stop lying to your citizens, stop looting the resources of your country, stop corruption in your country. And then you can talk about anti-coup d'etat. When Alpha Condé was killing his people in Guinea, after serving 10 years, he said it was not enough. I want to serve another term. During the process, so many Guineans were killed. And I did not hear any ECOWAS going there or condemning him. You know why? Because Guinea was too big for them, or Alpha was dancing to their tune. Because I think that was why the small Gambia was surrounded all sides by soldiers and guns in 2016. Because Gambia was small, or Gambia is a small country, and Jammeh was not dancing to their tune. After the presidential election in Guinea, more than 300 Guineans were butchered, killed. No ECOWAS condemned him. No African Union condemned him. Instead, they pick up their phones and say, Monsieur le Président, félicitations, congratulations. That is the fair game that is happening in Africa. They can condemn Mali, they can condemn Guinea, they are soldiers. But the one in Chad, who has been given a red carpet to the African Union, was never condemned, and he's a soldier too. He's a soldier. They can give him a red carpet to the African Union. But the other soldiers are condemned for their attempt, or for their act. Where is the fairness in ECOWAS? Or in the African Union? They are not representing us. I believe they are representing themselves. So we are calling them to remember that power belongs to the people. Alassane Ouattara knows how he came into power with Gbagbo. He knows. But he finished his 10-year term, he changed the constitution for another term. They are there with him. Nobody condemns him. They are not there to condemn him because he's dancing to their tune. So I'm calling on ECOWAS to do the right thing. We young Africans, we are here watching, and we fear nothing. I don't have to be a president to be a Gambian.
I don't have to be a president to contribute my quota towards national development. But I'm a proud Gambian and a proud African. My dear friends, very good afternoon. I am Senator Suleiman Abdurrahman Kau Sumaila, OFR, PhD, representing Kano South Senatorial District from Kano, spokesman of Northern Senators Forum. I am here this afternoon to address you on some issues, some topical issues to do with representation on behalf of our caucus of Northern Senators Forum. Can I continue? It is irrespective of the going or what is going on with our neighbors, Niger Republic. The title is Northern Senators Forum. As a forum, we condemn, we the Northern Senators Forum, or caucus, on 10th Senate, under the leadership of Abdul Ahmed Ningi, not with the concern and condemn in its entirety the unfortunate development in Niger Republic, where the military possibly upstaged a democratically elected government of President Muhammad Bazoum. The Northern Senators also take cognizance of the effort of ECOWAS leaders under the able chairmanship of our dear President Bola Ahmed Tinubu in resolving the situation in Niger Republic. The emphasis, however, should be focused on political and diplomatic means to restore democratic governance in Niger Republic. We also take exception to use up the military force until all other avenues as mentioned above are exhausted. As a consequence, will be casualty among innocent citizens who go about their daily businesses. Besides, about 7 northern states are share border with Niger, namely Kebbi State, Sokoto State, Zamfara State, Katsina State, Jigawa State, Yobe, and Borno State, respectively. We are also aware of the situation of Mali, Burkina Faso, and Libya, which may affect the 7 northern states, because all these 3 states share border with the Niger Republic. If military force is used, there is serious implication for our country. If military force is used without using all the democratic or diplomatic channel in resolving the cogmia. As a Democrat and representative of the people, we are here by urging our colleagues, more especially from the other region, to observe due diligence in invoking Section 5, subsection 4A and B, which gave the National Assembly power to approve the request, or more particular, Senate power to approve the request of Mr. President when we intend to participate or to join any foreign or to engage our military in foreign war. This is our position, and we are urging our colleagues and Nigerians to see reason on using democratic, political, and diplomatic way in reaching out to the military junta of Niger to resolve the issue. Let me re-emphasize that for almost 2 decades, Nigeria is battling insurgency, more especially in Borno, Yobe, and some northern states. And also concerned about the situation of Mali, Burkina Faso, and Libya,
where I can say virtually there was no government or recognized government in Libya. If the situation allowed, or if the position of ECOWAS to use military force to force the military to surrender power to the democratic elected president in Niger, it may lead us to another crisis which Nigeria will be at the receiving end. That is the reason why we are pleading with our colleague, pleading with our Nigeria, with the remaining leaders of ECOWAS to see reason in insisting that diplomatic and political approach is the best solution to resolve this quagmire. I do submit our position. Thank you so much. I am talking as my capacity, or at my capacity as spokesman of the Northern Senators Forum of the 10th National Assembly, inshallah. His name? I am Suleiman, Senator Suleiman Abdurrahman Kawu. Shi tulun haka yake bance kana yaka. Kuma ga saboda ƙaryan hali wanda ko kai ne bai yi ba yaƙi zai yi da wata ƙasa. To yanzu dai demokuraɗiyya jama'a ba an ce mulkin jama'a ba saboda jama'a kuma na mulkin jama'a wanda aka wa jama'a saboda amfanin jama'a. Kaga shi demokuraɗiyya mulkin da aka yi don amfanin jama'a ko? To mutanen Najeriya da sun ka zaɓi Tinubu ba su Tinubu ka wakilta ba? To ya ce zai yaƙi mutanen Nijar a mai da demokuraɗiyya. Mun ce mu dai ba mu yadda a yaƙi ba. Ba mu yadda a yaƙi ba. Sannan Tinubu in bancin rashin ta faɗi da yake naji 'yan Nijar suna ta ɗumumuwa. Akwai wani malami da ya ba da saƙo, ya ba malaman Najeriya saƙo, amma ban cikinsu ne. Don waɗanda annan suna magana cewa kuɗin da an kai bayye ba, su yabba saƙo suna ɗumumuwa da sauransu. To ni dai ban kosa bakina ba ko? Ban ce ya yi daidai ko bai daidai ba. Amma dai kuma bari in da saƙon tun da ya ce ya ba da saƙo a idan masojojin Najeriya. Sojojin Najeriya, shugaban sojojin Najeriya Chief of Army Staff ya ce sojojin Najeriya sun shirya tsab, ba ma sojojin ECOWAS sun shirya tsab. In sojojin nan na Nijar da na kwaci mulki ga hannun Bazum yake? Bazum, duk guda ne, duk Bazum dai. Bazum. In ba su mai sun ba su sati zo ni gani ba, ni sako ne kawai nake idarwa. Yau ba dan Nijar ko mutum guda da aga hannun yan ta'adda yana can an kai shi daji an daure an yi mai turki kamar akuya. Yace babu. Yace kai ba mutane ba, daidai da bisashen yan Nijar yan ta'adda sun ka dauka, sojoji sun biyu sai sun kwasto bisashen nan sun maishe su ga masu su. Yace don haka kai shugaban sojojin Najeriya da mutanenka yanzu kun san kuna shirye, ku mazaje ne kuka bari ana kwasa ƴan uwanku ana kai cikin daji ana yi musu turke kamar awaki, ana cinikin su. Sako ne ya ba su, na isuwa ko bai isuwa ba? Na isuwa. Don haka shugaban sojojin Najeriya ka ce ka shirya kai da mutanenka, shirye ku te ku kai yanzu tsakaninku da Allah da shi tulumbu yake da shi tulumbun da annan yana hezge da shi a shugaban ECOWAS, don haka zai sa su da shi shugaban sojoji na Najeriya. Yanzu kun san kuna da sojojin da kai tsakaninku da Allah akwai wanda Allah zai tambaya game da abin da ake yi Nijar? Babu. Matsalar Nijar matsala ce ta cikin gida. Iyaka matsayinku na shugabanni ku ba su shawara, sojoji ba daidai ne ba, an bar juyin mulki ko ba ku ba riki can a gidajen ku ba yan siyasa abin su shawara attaku. Amma magana ku ce ku ɗebi sojojin ƙasar ku tai wallahi mu ba da min bakin mu ba. Tulumbu kuma in kai haka nan za mu kai ƙaraka ga majalisa su cige ka tun ba ka ce ko ina ba. Mu 'yan Najeriya ba mu yadda ba, babu bambanci tsakanin mutanen Nijar da mutanen Najeriya, musamman mu na arewacin Najeriya 'yan uwanmu ne kuma makwabtanmu ne. Sadda duk wani bala'i ya cin muna kana ganin 'yan Najeriya su an na farko cikin kasashen duniya za su kawo ma Najeriya ɗauki. Haka su ma sadda duk sun ka shiga cikin wata matsala, Najeriya tana cikin kasashen duniya da haka yi musu ɗauki. To wannan zumunta ake so a yanke. Don haka yaƙi ba maganar mu bace.
magana cikin gida ta Nijar ba magana sojojin Najeriya bai ko tulumbu ka tsaya ka abin ga yan Najeriya kai yi rantsuwar za kariya ba yan Nijar ba za ka taimaka ma demokuraɗiyya Najeriya ba demokuraɗiyya rantsuwar da kai Tinubu ba Nijar ba ta cikin inda Allah zai tambaye ka shi malamin ya ce to yanzu Najeriya akwai sama da mutum 15,000 waɗanda a can cikin daji 'yan ta'adda sun taya sun yi musu turaku kamar akuya ana ciniki miliyan 10 ce albarka sai ka ƙara miliyan 11 miliyan 12 ana albarka don haka Tinubu muna roƙonka don girman Allah da ka ɗauki sojojinmu ka te su yaƙi 'yan uwanmu cikin ɓacin ran mu ma Allah ya isa na roƙi Allah duk wanda ya sa hannu a kai sojoji Nijar Allah ka sa kahin a ƙare yaƙin nan ya mutu duk wanda ya iza mana sojojin mu sai su ƴan uwan mu sai su yaƙi ƴan uwan mu mutanen Nijar ba su bambanci da mutanen jihar Sokoto dama harkar nasara kawai ce an ka raba da duk ƙasa guda ce ai ƴan uwan mu ne musulmi makwabtan mu ne to yanzu in musiba ta samu makwabcinka bala'i an ka ce ka ƙara mai ko ka taimaka mai a'a abin hanya ta sulhu mu abinda mun ka yadda da shi kenan in dai da miyan bakin mu ƴan Najeriya hake yi abin hanya ta sulhu amma magana a ɗebe sojoji a'a tunda dai har yanzu mun gano ashe Najeriya suna da sojoji masu eyi ko to ku tahi don Allah ku amso mana ƴan uwanmu da a can cikin daji an yi musu turaku ana cinikin su kamar ana cinikin bijiminsa ku tahi ku amso mana ƴan uwanmu sannan 'yan ta'addan nan da na hana ma mutane shaƙet wani yankin Najeriya hudu ga hannun 'yan ta'adda yake ku te ku tabbai mutane Isa ku jiya wasu ƙauyukan Isa duk ga hannun su Bello Turji suke ba ga hannun Tinubu suke ba shi yasa shi naji wani malami shi ma mutumin Nijar sun yi taraddi sun ka ce yanzu baka san iyakar shugaban ƙasa da akwai Najeriya ba akwai shugaban ƙasa Tinubu akwai shugaban ƙasa Bello Turji shi ma yana tashi ƙasa da yake riko akwai shugaban ƙasa wane ne wa shugaban ga sunan dai zai yawa to su Halilu su Bubu su Dogo Gide su Manjagara kowa yana da ƙasar da yake rike da ita yawan Tinubu don Allah ka sa sojojin nan wannan da miyan bakin mu za mu yi muku addu'a Allah ya baku nasara ku tai ƴan uwanmu ƴan Najeriya da a ce ƴan ta'adda sun kama sun shiga cikin ka duba duk ruwan ga mafi yawan su ga hili suke duk ruwan ga bisa kansu ha karewa kuma duk su gama baƙar wahala babu abinci isasshe babu kwanciyar hankali mace zai dai sai wanda Allah ya tsare yanzu ga damana an yi ruwa ramin maciji ya cika ba fitowa yake yi ba to ga mutum ga fili in ba Allah ya tsare ba ko mace zai dai ba sai su kashe su ba don haka ce ma sojojin nan ba Nigeria kama a fara da cikin gida doka daga gida ta kan fara don haka Tinubu don Allah ka sa sojojin nan waɗanda annan suna atisayi wai za su kai mana Nijar hari a'a su tai su kai mu waɗannan ƴan ta'adda hari su amso mana mutanen mu ina fatar kun fahimta sai mu yi addu'a ta alkhairi ga sanatoci musamman sanatocin arewa Tinubu ya kai takarda shekaran jiya banda jiya Senate wai yana neman kasan ba a yaƙi gasa sai da yarjewa Senate ko yana neman sanatoci su ba shi dama ya ja tawaga a yaƙi mutanen Nijar sanatocin arewa sun kaca su kan ba da su ba gada a makabarta ba su yadda da wannan ba mun yaba muku da miyan bakin mu kun kai wannan magana mu mutanen arewa muna tare da ku Allah shi muku albarka kakku yadda ya jefa ƙasar mu cikin bala'i mutane ku haɗa mai mutanen Nijar shi in bai rabe na mutanen Nijar ƴan uwanmu ne Hausawa da Bahaushe da Bazabarme da Buzu da Ba'adire duk zuri'a guda ce da Bafillatani duk zuri'a guda ce don haka ba mu yadda a yaƙi ƴan mu addu'an mu Allah ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya wannan jarabawa da suke ciki Allah ka gwada musu an walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an kashe mu ba mutum ba ko ɗan kazan Nijar ba mu son a kashe duk wanda an ka taɓa Nijar an taɓa ɗan uwanmu Tinubu in baka sani baka sani wannan sheri ne ka kullo kuma muna ganin ka mun gano manufarka Allah ya gafarta ma babban malami na musulunci Sheikh Sani Yahya Jingir tun wancan sati ni ji ya fara yin Kongo horo yace Tinubu ba mun zabe ka don kai muna kabilanci ba to wannan shi ma kabilanci ne kabilanci ne shi ko chief of army staff din da dan arewa shi ko kirista ne baka tafe ne
kashi 99 na mutanen Nijar duk musulmi ne, don haka duk wa'in za a kashewa ya san musu dama shi yana kishirwa ta ya kashe uwayenka in kana da zuciya. Amma Nijar in kun ka ci yakin za ku yi to duk muna kwashewa mu ta can ku game da mu duk ku kashe. Don haka mu dai ba mu yadda a yaƙi mutane da Nijar ba, mu dai da bindigoginmu da kuɗinmu a ɗauki ƴan uwanmu a tesu yaƙi wasu ƴan uwanmu to ba mu yadda da wannan ba. Tunun busa ki wata. Kun ga illa ka bar ɗan uwanku ka ɗau sabba ko? Fara da bismillah fa kenan. Don haka ku yi addu'a ya ku musulmi Allah ya zaunar da Nijar lafiya. Mu babu ruwanmu matsalar demokuraɗiyyar Nijar ko sojoji su yi mulki matsala ce ta cikin gida. Bai kamata mu 'yan Najeriya mu yi musu katsallandan ba. Hau wani abu za mu yi sai dai mu ba da shawara, iyakanmu shawara. In mun ka ba da shawara wadda su ko can sai in ka ba da shawara dole sai an ɗauki shawarar ka. Ai mai ɗaki ya fi sanin inda ɗaki ne ke ruwa. Don haka shin sun fi sun sojojin nan da kwaci mulki da ƙarya ko sun fi sun bazum, wannan lalurar su ce. Mu dai muna musu fata alheri, kuma a madadin dukkan sauran musulmai arewacin musamman arewacin Najeriya muna fatar Allah ya sa wannan dambarwa da ake cikin Nijar tsakanin 'yan siyasa da sojoji Allah ka sa a walwale ta cikin ruwan sanyi ba tare da an zubar da jinin ko ɗan kaza ba balle bil adama. Wannan shine matsayinmu. Sannan duk wanda ya ɗauki sojojinmu da kuɗinmu da makamanmu mu 'yan Najeriya ya yaƙe 'yan uwanmu muna roƙon Allah shi isan muna gare shi. Kuma in mutum guda an ka kashe Allah ka maida mutuwan nan cikin gidanai. Da wanda zai bada umarni, da wanda zai sa hannu, da waɗanda za su jagoranta, da waɗanda za su biyowa baya. Allah duk wanda ya sa hannu ne ga wannan yaƙi Allah Ubangiji ka izu mutuwa cikin gidanai. To mu ida hadisin mu.